question is this one. Following is the balance sheet of X and Y. In this question, two balance sheet is given of X and Y. So you have few assets, few liabilities given for both the company. Let me directly go to adjustment. The two companies agree to amalgamate. Amalgamated is a joint, combine to form a new company, Z. So X and Y is old company, Z is a new company. After these two companies join themselves and form a new company, that is Z. What happens? It takes over assets and liabilities of both companies. Assets and liabilities of both companies. Authorized share capital of 10 lakh in shares of rupees 10 each. ಇದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು, ಅದರ್ವೈಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಫ್ ನೋ ಯೂಸ್ ಎನಿವೇರ್. The assets of X Limited, so they are telling only about X, assets of X. What happened? Reduced valuation of 10% with an exception of land and building which is taken over at book value. So land and building book value alli takollodu, same value which is given in your balance sheet, whereas other assets, the assets of X excluding land and building will be taken at 10% reduced value. 10% reduce ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎಕ್ಸ್ಗೆ ಮಾತ್ರ. ಸೊ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಷಿನರಿ -10%, ಸ್ಟಾಕ್ -10%. ಕ್ಯಾಶ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಅದು ರಿಯಲೈಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ವಾಟ್ ಎವರ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್, ನೋ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್, ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ರೈಟ್ 3000. ಡೆಟರ್ 10% ಆಯ್ತಲ್ಲ. ನಂತರ both the companies has to receive 5% net valuation of their respective business as goodwill. This is important. This is a main important, and this question has been repeated many times. Net valuation ಹೇಳಿದ್ರೆ we are going to take net asset method. Net asset ಅಲ್ಲಿ assets taken over minus asset liability ಅಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ನೆಟ್ ಅಸೆಟ್ ಬರ್ತದೆ. ಅದರ 5% ತೆಗೆದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ goodwill. I'll explain later. Entire purchase consideration was paid by Z, ಹೊಸ ಕಂಪನಿ Z ಕಂಪನಿ ಎಕ್ಸ್ಗೆ ಮತ್ತು ವೈಗೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಕೊಡ್ತದೆ. ಅದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡನ್ ಇನ್ ದಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಶೇಡ್. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೆಟಲ್ಡ್. ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡ್ರೇಷನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅಂಡರ್ ನೆಟ್ ಅಸೆಟ್ ಮೆಥಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ಸಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ Z ಕಂಪನಿ, ನ್ಯೂ ಕಂಪನಿ, ಟು ಓಲ್ಡ್ ಟೂ ಕಂಪನೀಸ್ X and Y in the form of shares. In return for ಡಿಬೆಂಚರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಕಾಣ್ತದ 20,000. ಡಿಬೆಂಚರ್ ಆಫ್ ಸೇಮ್ ಡಿನಾಮಿನೇಷನ್, ಅಂದರೆ ಸೇಮ್ ಡಿನಾಮಿನೇಷನ್ ಹೇಳಿದರೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ 20,000 ಉಂಟು, ಅದುವೇ ಸೇಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ Z ಕಂಪನಿ. ಸೊ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟೇಕನ್ ಅಪ್ ಬೈ Z ಕಂಪನಿ ವಿತ್ ದಿ ಸೇಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ನೋ ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ದಟ್. Prepare realization account, equity shareholder account in the books of X and Y, balance sheet of Z. ನಾ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್, ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಜೊತೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನಿಂಗ್ ನಾವು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಇದು Z ಕಂಪನಿದು ಮಾತ್ರ, ನ್ಯೂ ಕಂಪನಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಗೋ ಟು ದಿಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಅಥವಾ ನೆಟ್ ಅಸೆಟ್. ಯಾ X ಈಸ್ ಓಲ್ಡ್, Y ಈಸ್ ಓಲ್ಡ್ ಕಂಪನಿ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ನ್ಯೂ ಕಂಪನಿ. ಕಾಣ್ತದ? ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಇನ್ ಒನ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಓನ್ಲಿ. ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ 30,000 ಬುಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿಷಿನ್ 10%, ಸ್ಟಾಕ್ 10% ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಷ್ಟೇ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ 2 ದಿವಸ. ಡೆಟರ್ 10%. ನೋ ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ದ ವೈ, ಬಿಕಾಸ್ ಇನ್ ಯರ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ವೈದು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಎಕ್ಸಿಗೆ ಮಾತ್ರ 10% ರಿಡಕ್ಷನ್, ವೆರಾಸ್ ವೈ ವಿಲ್ ಬಿ ಟೇಕನ್ ವಿತ್ ದಿ ಸೇಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಆಯಿತಾ? ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಫಿಕ್ಟಿಷಿಯಸ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅದಿಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಸೊ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಲ್ಯಾಬಿಲಿಟೀಸ್, ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಲ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಮಾತ್ರ. ಯಾವುದೆಲ್ಲ? ಎಕ್ಸ್ ಇದು ಕ್ರೆಡಿಟರ್, P&L ಅಕೌಂಟ್ ಈಸ್ ಅಲ್ಲ, ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಪ್ರಾವಿಡೆಂಟ್ ಫಂಡ್, ಮತ್ತು ಇಲ್ಲೊಂದು ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಕ್ರೆಡಿಟರ್, ಡಿವೆಂಚರ್, ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಪ್ರಾವಿಡೆಂಟ್ ಫಂಡ್. ವೆರಾಸ್ ಫಾರ್ ವೈ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಐಟಮ್ ಇನ್ ಯೋರ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್. ರೈಟ್ ಇಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ. ಇದು ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಿಮ್ಮದು. ನೆಟ್ ಅಮೌಂಟ್ 1,26,000 ಮತ್ತು 60,000 ಟು ವೈ. But you have a condition which says 5% net valuation of their respective business as goodwill. ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಕ್ಕಿದ ನಂತರ, ಇದು ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್, ಇದು ಸಿಕ್ಕಿದ ನಂತರ 5% ತೆಗೀರಿ ಇದ್ರದ್ದು. 5% ಆನ್ 1,26,000 6,300 ಕೊಡ್ತದೆ.
5% of 6,000 will give 3,000. Clear? So goodwill ಆದ ಕಾರಣ always goodwill be added in your asset side. So I am adding here goodwill. ಕಾಣ್ತದ? So total amount is net asset purchase consideration. This calculation is done only because it is given in your question. Next, ledger accounts in the books ಬೇರೆ ಮಾಡಬೇಕು X ಕಂಪನಿ, ledger accounts in the Y ಬೇರೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಮತ್ತು ಫೈನಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್. ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್, ರೈಟ್ ಆಲ್ ದಿ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಎಟ್ ಓಲ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಅಸೆಟ್ಸನ್ನು ಓಲ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯಲ್ಲೇ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಇದೆ, ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಫಿಕ್ಟಿಷಿಯಸ್ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಸೊ ನಾಟ್ ಅ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್, ರೈಟ್ ಓನ್ಲಿ ದೋಸ್ liabilities which are taken over by third party, which are taken over by new company. Third party liability which are taken over by new company. If you go through purchase consideration calculation, 3 items ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ which is taken over by new company. So write that with the old value. old value ಹೇಳಿದರೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಾಣ್ತದ, 10,000, 3,000, 20,000. done. Third step is write new company name with the purchase consideration amount. PC ಹೇಳಿದರೆ purchase consideration, in short ನಾನು ಬರ್ದದ್ದು. this is the end. So total ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, I am getting 1,73,000 on debit side, which is greater than credit side. So I will be getting remaining balancing figure is 7700, which has to be transferred to by equity shareholder account. ನೆನಪಿರಲಿ, ಎಂಥದೇ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬಂದರು ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಗಿವ್ ಯು ಅ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಫಿಗರ್. ಸೊ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಇಟ್ ಟು ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್. ಇಫ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ಬೈ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್, ಇಫ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟು ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್. ಆ ನಂತರ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಕೌಂಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋದು ನ್ಯೂ ಕಂಪನಿ. 1